ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PYQ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಘುನಾಥ್. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 6 to 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 6ರಿಂದ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. So what are the important topics we are going to cover today? We all know that. So last 5-year question papers, we are revising that. So ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಹೌ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಲಾಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ 2016 and 2017. 2 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ 2 areas of study, namely evolution and classification are interlinked. ಓಕೆನಾ? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಾಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ದೆಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆರ್ ಹೆರಿಡಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ತರ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ನೋ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ there is some minor error that also leads to the variation, right? So arise each organism due to the genetic combination causes speciation leads to the evolution. ಮೊದಲು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೈನರ್ ಎರರ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟರ್ DNA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So we are classifying the living organisms based on their similarities and differences in their characteristics. ಓಕೆನಾ? ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಫೈಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. There are about 11 phyla. From the beginning of phyla protozoa till the end of phyla chordata. ಅಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ that can be studied based on the classification of living organisms. So they will ask this question for 3 marks. ಇದಕ್ಕೆ 2 marks ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅವಾಗ. ಯಾವ ತರ? The study of evolution, it is based on the classification of living organisms. So you can write their fossils as well as the embryonic development, everything there. Okay. Next, second question is here. Very simple question, but it's tricky. With the help of an example, justify the following statement. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A trait may be inherited but may not be expressed. ಒಂದು trait ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Okay, trait is also called character. It may be inherited. Inherit ಆಗುತ್ತೆ. But may not be expressed. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. So indirectly they are saying it is a recessive. ಎರಡು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. So okay, each and every character is controlled by a pair of alleles. Okay, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ವೆನ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ is crossed with a short pea plant. ಶಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But all these plants are heterozygous in condition. ಇವು ಕೂಡ heterozygous ಆಗಿರುತ್ತೆ. heterozygous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dissimilar pair of alleles. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್ಗಳು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ when it comes to the F2 generation, right? F2 generation ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ F1 generation. So, but F1 generation plants are crossed. ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ the F2 generation plants are both tall and short. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಇವಾಗ ಈ F1 generation ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ 3:1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 plants are tall and 1 plant is dwarf ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ 3ನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3rd ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ all offsprings contain tall and dwarf. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In them only one was expressed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. So according to the law of independent assortment and also law of dominance, ಇಲ್ಲಿ dominance ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? So the dominant allele that suppress the recessive one and express itself, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. and another allele that is usually masked, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ does not expressed.
ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. In F2 generation, both tall and short plants were obtained even though the parents were tall. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ F2 ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ every character is controlled by a pair of allele. Amongst them, dominant one that suppresses the recessive one, and the recessive one is masked and it is not expressed. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2016 ಫಾರ್ 3 marks. 3 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೌ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks. 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. This was asked in 2016. You can observe here. Define evolution. 1 mark ಸಿಕ್ತು. How does it occur? ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? 1 mark ಆಗುತ್ತೆ. Describe how fossil provide us the evidences in the support of evolution. 3 marks ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It's a gradual process of change in the inheritable traits of population over millions of years leading to the formation of new species. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ಹೆರಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 1-2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅದು ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ the variations, you know that the degree of changes in offspring when compared to the parent is called variation that occurs due to the DNA replication, minor error in the agodadu, and that exists. These individuals are passed to the next generation while the individuals with unfavorable variations perish. You know that. Andre variations in enagutte anta helidre, living organisms that have capacity to survive in the harsh habitat. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ರಾಕ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಬಂಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಾಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಅವು ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೌ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೌ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾಸಿಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಸಿಲ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ತರ ಬಾಲ ಇತ್ತು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ತರ ಟೀತ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತರ ಬೀಕ್ ಇತ್ತು, ಕೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಟೀತ್ಗಳಿದ್ದೋ ಇದಕ್ಕೆ.
ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ability to fly, ಅದು ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ತರ. ಸೊ that's why we used to call it as a link between birds and reptiles, and also call it as glorious reptile was called by Huxley scientist ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ glorious reptile ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Considered as a connecting link between the reptiles and birds, indicating that birds are evolved from the reptiles. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Just by knowing that fossils, their structure, their complexity, we come to know that how evolution was happened. So we are studying the evolution with the help of fossils. Fossils ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we are justifying that by writing this statement. Understood? 5 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you can take the screenshot of this particular screen. So important ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So next question ನೋಡೋಣ. If you are asked to select group of 2 vegetables out of the following having homologous structure, which one would you select? ಓಕೆನಾ, ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ anatomical structure and same ancestors, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಲೇಡಿ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಯಾವುದಿರಬಹುದು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್. ಇನ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್, these two are the root modification and responsible for the storage of food. ಅದು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ carrot, radish, potato, sweet potato, potato, tomato, like this they have given, and you need to select homologous structure. So ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2017 ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಾಟ್. ವೈ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ acquired during the entire lifetime of an individual not inherited in the next generation or to the next generation? ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ an example. Okay, now just look at this particular differences or distinguish. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ? ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಸಿಯೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಸಿದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. So these are the traits or experience which cannot be passed to the progeny. ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಇವಾಗ. These are the traits or experience that can be passed to the progeny. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ do not bring the changes in the DNA of germ cells. Instead, it brings the changes in somatic cells. ಯಾಕೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ತರ ಮೇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಗ್ರೋತ್, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಎರಡನೆಯದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So is there any changes in the somatic cells that will never pass on to the germ cells, that will never pass on to the next generation? Okay, so acquired traits ಏನಾಗುತ್ತೆ? That bring the changes in somatic cells, not in the germ cells.
But in the case of inherited traits, so during this, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, if there is any changes in the DNA of germ cells, you can observe here, due to the changes in the DNA sequence of germ cells, that will be passed to the next generation. Here, the germ cells that indicates gametes, sex cells, are also called sperms and ova. Sperms and ova ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಜಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ತರೋಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ DNA ಆಫ್ ಜಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ನಾನು ಏನೇನೋ ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಜೆನಿ. ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ರೌನ್, ವೈಟ್, whatever it is, that will be passed on to the next generation. The nature of hair or color of hair, right? ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಕರ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ವೇವಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಹೇರ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐ, ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ black, that will be passed on to the next generation. So these are the differences. And also look at the next question they have asked, right? ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, so if there is any changes in the somatic cells, that will never pass on to the germ cells or DNA of germ cells, hence it will never pass on to the next generation. So example ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲಿರೋ ಮಾರ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. So any changes that happen to the somatic cells will never bring the changes in the DNA of the germ cells ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ any changes in the somatic cells does not influence the DNA of germ cells ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ that's the reason. And example, you can write any of these, and also you can write the scar on our face. Next, a Mendelian experiment consisted of breeding pea plants bearing violet flowers with the pea plants bearing white flowers. What will be the result in F1 progeny? ಅವರು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, 2 ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. So one is violet pea plant, violet flowered pea plant crossing with white flowered pea plant. If you are considering the violet is the dominant one, okay, violet is the dominant, I am using yellow color, no problem I guess. Okay, and the genotype is capital V because this is the dominant one. So every character is controlled by a pair of alleles. So and when it comes to white, we don't want to write W ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I'm just writing small v here. Okay, that's the
recessive one. And when it comes to the gametes, right, gametes, so both are similar, hence we are taking only one gamete. And finally, we are getting, what's that? Capital V, small v. And in F1 generation, all plants are bearing or bore, what's that? Violet. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ವಾಟ್? ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಂಡೆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಮೆಂಡೆಲ್ ಅವರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಎಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಆರ್ ಪಿಸುಮ್ ಸ್ಯಾಟಿವ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಮೆಂಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಓವರ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್, ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪಾಟಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆನೀಸ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಡೆಲ್ ಇನ್ F1 and F2 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಮತ್ತು F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, F2 ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ as I have explained earlier, he ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ he is crossing between the tall and short plant, right? Short plant, and both are controlled by a pair of alleles. Tall is the dominant one, that's why I'm using the capital letters, capital T, capital T. Short is the recessive one, ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಲ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್. F1 ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು F2 ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್, ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, capital T, small t and small t, and I will use this one right now. Okay, now you will get 2 different types of plants in the ratio of 3:1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲ್ because you can observe the capital T, and this one both are having small t, homozygous recessive in condition, hence this is dwarf or short in nature. So the phenotypic ratio is 3:1. What is that? 3:1 is the phenotypic ratio. Genotypic ratio is 1:2:1. 1 capital T, 2 capital T small t,
and 1 small t. So 1:2:1 is the genotypic ratio, genetic constitution of an organism. Phenotypic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ physical appearance of a living organism. So this is what we need to write. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Name the plant Mendel was used for his experiment. P plant or Pisum sativum or Pisum sativum. ಇಲ್ಲಿ F1 generation ಬರೆಯುವಾಗ tall plant, short plant ಅಥವಾ dwarf plant ಮಾಡಿದೀವಿ. In F1 generation, all plants were tall. Those are heterozygous in condition. So next F2 generation ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ on selfing F1 generation. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು F1 generation ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ self cross ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So when we self cross the F1 generation, we will get 3 plants tall and 1 plant is short or dwarf. So phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. Understood? Yes. Now next question. Conclusion ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. First question ನೋಡೋಣ. What are homologous structures? Give an example. Homologous structure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Homo in the sense similar. Similar structure, not functions. You can write homologous structures are the structure or the organs. These are the structure or the organs having same anatomical structure. Okay, anatomical structure ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, but differ in their functions. ಅವುಗಳ functions different ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also they have a common origin. Okay, ಏನೇನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆಯುವಾಗ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ these are the structures or the organs having the same anatomical structure. ಒಂದೇ ಥರ anatomical structure ಇರುತ್ತೆ. And also they have arised from the same ancestor or common ancestors. ಅವುಗಳ ancestors ಪೂರ್ವಜರು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವುಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ four limbs of humans, cheetah, you can say dog, whale, bat, whatever it is. Now you can observe. See, 4 limbs anta helidre, hands. In humans, 4 limbs are modified into hands. When it comes to cheetah or dog or any other kind of animals, 4 limbs are modified into legs. Adu leg agi modify agide. When it comes to blue whale, it's also a mammal, right? So in blue whale, 4 limbs are modified into flippers. Paddles ಅಥವಾ flippers ಆಗಿ ಅದು modify ಆಗಿದೆ. When it comes to bat is also a flying mammal. ಇದು ಕೂಡ mammal. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ mammals. They have a common origin. ಒಂದೇ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ mammals-ಗಳೇ ಆಗಿದೆ. And they have a similar anatomical structure. ಅಂದ್ರೆ 4 limbs ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. We have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಬ್ಲೂ ವೇಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚೀತಾದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 4 limbs ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ 4 limbsಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಚೀತಾಗೆ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 4 limbs ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಅದು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಹಿಯರ್ 4 limbs ಆರ್ having the same structure but they are using for swimming. Bats are using for flying. So functions are different but their structure is anatomically same. Their ancestors and origin is same. Hence they are called homologous structure. Analogous ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಇದು anatomical structure similar. Now second question, is it necessary that homologous structures always have a common ancestors?
ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಇದು ನೆಸೆಸರಿನಾ? ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮರಸ್, ರೇಡಿಯಸ್, ಅಲ್ನಾ, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲಂಜಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಅದು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ what is genetics? What are genes? Where are the genes located? State and define 3 factors responsible for it. 3 marks question ಕೇಳಿ, ಸಾರಿ 5 marks ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ which deals with the study of heredity and variation. ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಾನ್ ಗ್ರಿಗೋರ್ ಮೆಂಡೆಲ್, ರೈಟ್? ಮೆಂಡೆಲ್, ನಾಟ್ ಮೆಂಡೆಲೀವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಜೀನ್ಸ್? Genes are the structural and functional unit of heredity. I'm repeating that. Genes are the structural and functional unit of heredity. I can just write it as functional unit of heredity. Heredity. Andre heredity andre enu ivaga matte innond question. Heredity andre enu? This is nothing but the process of transfer of or inheritance of characters from one generation to the another generation. The process of inheritance of characters from one generation to the another generation is called heredity. Carry ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? As these characters are carried in the form of genes. Hence, these genes are the functional unit of heredity. Okay. Next, where they are located? They are located on chromosomes. They are located on chromosomes. And that particular location is called locus or loci. See here, chromosomes na ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಕಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಸೈ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫೈನ್ 3 factors responsible for the rise of a new species. Speciation ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹವೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿರಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. And second one is geographical isolation. Geographical isolation, correct? Isolation. And mutation and evolution. You can write mutation, variation, evolution, and evolution. Okay. And reproductive isolation. And also you can write genetic drift, sudden change in the gene sequence of a population. ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So you can write the first one is natural selection. That means the living organisms which are ability to adjust to the surrounding environment or the temperature, whatever it is. So that will be survive for a long time, and that will be what is that fittest one, that will become the fittest one. Natural selection anta helti, that was given by Charles Darwin. So next one, geographical isolation. That means that speciation also occurs based on the geography of that particular species where they are living. ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ವೇರಿಯೇಷನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ನೋ ದಟ್. So change in the DNA sequence of a living organism that brings the variation, and finally that leads to evolution and speciation, right? So next, reproductive isolation, that also related to the, what is that one, isolation of the reproduction. In reproduction we are talking, so there is a changes in their races that also leads to the formation of new species. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ 1 or 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದೋಣ. ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ by which the sex of an individual is determined is called sex determination. Definition kottidare. Sex determination. In human beings, sex of a newborn is genetically determined. We can determine genetically, whereas in some others it is not. Very living organisms alli ನಾವು identify ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. There are 46 chromosomes. We can say 23 pairs in human beings. 46 ಅಥವಾ 23 ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Out of these 44 controls the body characters. They are called autosomes, you know, and 2 are 1 pair or sex chromosomes. So ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ 22 pairs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, XY ಅಥವಾ XX. The sex chromosomes are of 2 types, X chromosome and Y chromosome. Okay, sex chromosomes are of 2 types, X and Y. At the time of fertilization, depending upon which type of male gamete fuses with the female gamete, which type of male gamete, whether the male gamete is carrying X chromosome or Y chromosome, based on that, the sex of the newborn child is decided. So ಹಾಗಾಗಿ the sex of the child is determined by the father. Father in the sperm produce ಆಗುತ್ತೆ. If the sperm is carrying X chromosome, then the baby became what? Female or a girl. If the sperm of father carrying Y chromosome, when it is fused with the egg is always carrying X chromosome, that becomes female or girl. ಓಕೆನಾ? ಸಾರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿರೋದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನೀವು. 2022 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇದು. Why is a pair of sex chromosomes in human beings called mismatched pair in terms of type and size? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, because in human beings there are 2 different types of sex chromosomes, X and Y chromosomes. ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ mismatched. In terms of size, Y is very small. We are saying they are mismatched. Pair anta helbodu. Eradu kuda mismatch ಆಗಿರುತ್ತೆ. See,
ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ಈಗ just imagine that if a sperm carrying 23 chromosome, it is called off number of chromosomes. It's also called haploid. Okay, and the egg, it's also haploid because it also carries off number of chromosomes. ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and it is restored by the process called fertilization during reproduction. Okay, so that is nothing but how it is restored in an organism. Next, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Name two animals whose sex is not genetically determined. ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್, I guess. Those are called some species of the turtle and crocodiles. Okay, in these species, we are not able to identify the sex of an organism genetically because ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here the sex is depend on, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Environment after the fertilization. Okay, so here the sex is determined on the environment after the fertilization ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋ ಹೌ ಸೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ parents, okay, male, female. Okay, this flow chart is very important. Next, genotype. We all know that every living organism, especially human beings, have 46 chromosomes. Out of 46 chromosomes, 44 are autosomes and 2 are sex chromosomes. In male, there are 2 sex chromosomes are present, X and Y. In female, 44 autosomes plus 2 sex chromosomes, which are a pair of X chromosomes, are X bodies. Okay, so now gametes. Okay, during reproduction or during gametogenesis, 2 gametes are being produced from male. 2 gametes produce ಆಗುತ್ತೆ. So each gamete carry ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ 22 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು XY ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅನದರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀವಾಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಿಮೇಲ್ are having only one pair of X chromosome. Both are similar. So they can produce only one type of sex chromosome. One type of sex chromosome ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ produce ಮಾಡಬಹುದು. So a gamete carries only half number of chromosomes. So that is nothing but 22 plus X. 22 autosomes. X is the sex chromosome. Next. So ಇಲ್ಲಿ progenies ಗೆ ಬಂದಾಗ, progenies after fertilization. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? You can write like this. These are the gametes formed during the gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis. Next, still ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, when a sperm carrying X chromosome combined with an egg ಜೊತೆ fuse ಆದರೆ, remember, a sperm produced from the male carrying the X chromosome combined with or fused with an egg, that becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ? 22 plus 22, 44 plus X and X, not X square, you can write XX or 2X ಅಂತನೂ ಬರಿಬಾರ್ದು, XX ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. And you can say 44 plus XX is the genotype of a female one.
So this is the genetic constitution of a female or a girl child. Female. Next, if a sperm carrying Y chromosome in its gamete ಅಲ್ಲಿ Y chromosome idre, then 22 plus 22 44, and the sex chromosomes are X and Y, and it becomes, you know that this is the genetic constitution of the male, hence it becomes male or the boy child. So boy, you can say, okay, male. So this is how you need to write the schematic representation or the flow chart for the sex determination in human beings. Now let's check the next question is here. Simple one. Observe the table which shows contrast forms of pea plants. Color of seed, position of flower. Okay. Color bandu green, yellow. Green is the dominant one. Capital Z ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ dominant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Yellow is the recessive one. And the position of the flower bandu, that is axial, that's the dominant one. Terminal, so that is the recessive one. Axial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, terminal ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ axial. ಬಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ. ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸೆಸಿವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ, ಸಾರಿ, ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಈವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, that will never causes the terminal one. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ having the green seed and the terminal flower that indicated as capital G, small a. So that you need to remember. Okay. Now, name the factors responsible for the speciation. One more question, as I have already discussed in the previous slides. It was asked in 2019 state. 2019 state al kelirodu. Idu kuda state al kelirodu. And this was asked in CBSE. Okay, previous one was CBSE. But ನೆನಪಿರಲಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. Okay. And the second one you can write geographical isolation. Geographical isolation. And you can write mutation, variation and evolution. Mutation, variation and evolution. Remember, any two you can write. 1 mark ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ half of marks ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ you can write these 3. Next, how does relative method help to determine the age of fossils? As I said, there are 2 methods to find out the age of fossil. One is radioisotopes. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. By using isotope, we can easily exactly find out the date of the fossil. Okay, age of the fossil. And when it comes to the second one, that is nothing but relative method. Relative method anta ಹೇಳಿದ್ರೆ you can usually write, for example, when we are excavating the things, excavate ಮಾಡುವಾಗ, if the fossils are
closer to the surface of the soil. Surface anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, soil ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. If the fossils are closer to the surface, okay, I'm just writing here. If the fossils are closer to the surface ಗೆ close ಆಗಿದ್ರೆ that it indicates that's the recent one. ಅದು recent one ಅಂತ. Okay. If the fossils are deeper, available in the deeper layer of the earth crust, ತುಂಬಾ deep ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that indicates the earliest one, or you can say the oldest one. So just by knowing in which layer that is available, so based on that we can easily find out the age of the fossil. Okay, so soil ge surface ge ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು recent ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the fossils are available or found, so in the deeper layer of the soil, you can easily say that that is the oldest one or the earliest one. Experience of an individual during its lifetime, their lifetime cannot direct evolution. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, again it is related to acquired traits. Okay, experience or the traits or any other characteristics you can say that any living organisms acquire that brings the changes in somatic cells, not in the DNA of the germ cells. Okay, so any changes in somatic cells will never pass on to the next generation, you can say. Next, chromosomes inherited from father determines the sex of a child. Explain. Chromosomes inherited from the father determines the sex of a child. Yes, because the sex chromosomes present in father are of two types irutte. If the father gamete carries X chromosome, that becomes female. If the father gametes carries Y chromosome, that becomes male. Adu male agutte. So hagagi, so father or the male having different types of chromosomes. So based on the presence of the chromosome, the child sex is determined. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. And this you have to remember. Okay. So here you can say male or father. That is indicating the sex determination. Don't write M or F. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಕೆಲವರು, M ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ F ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whether you are rating male or mother, whether you are rating father or female ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ನೌ the gene of brown colored hair is recessive. Gene of brown colored hair is recessive. One more question. Okay, simple ಇದೆ. Recessive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. For a black colored hair, so that means black colored hair is the dominant one. I'm writing black colored hair is the dominant one over the brown colored hair. So black dominant ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I am just writing, so a character is controlled by a pair of alleles called capital B, and ಇಲ್ಲಿ brown recessive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I am writing small b. What is the hair color of a person who has inherited a gene for brown colored hair from mother? ಅಂದ್ರೆ brown colored hair from mother, ಇದು mother ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and black colored hair from the father in the black colored hair ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what would be that? Capital B, small b, and that should be the capital one, the dominant one that is suppressing the other one. So that should be black. Adu black ಆಗಿರುತ್ತೆ. So you can say what is the type of the color of a person, hair color of a person ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ black color ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Understood? Yes, I guess. Next, the plants bearing round yellow colored heterozygous seeds are self-pollinated. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ self-pollinated
represents the result obtained in the F2 generation or second filial generation of dihybrid cross. With the help of checkerboard, mention the varieties of plants obtained in F2 generation or second filial generation. So they have given capital R, small r, capital Y, small y, self pollinating ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And there are 4 different types of gametes you will get. 4 ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಬಿಗ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. Yes, you can observe here. This is for female and this is for male. We have received 4 gametes: capital R, capital Y, capital R, small y. Okay, and small r, big Y, and small r, small y. Okay, cross verify ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the result of like this. ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಾಮಿನೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. And here also I'm just writing the same thing, and this one is also capital Y, capital R, small r, capital Y, small y. And look at this diagonal. ಈ diagonal ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. Here also capital R, small r, capital Y, small y. And all these are tall. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ tall and all these are round and yellow, so that you can observe in this line. Yellow kuda round yellow ಆಗಿರುತ್ತೆ. So round yellow ಎಷ್ಟಿದೆ? They are 9. Next, when it comes to this one, capital R, small y, small y. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, capital R, small y, small y. Next here also you can observe ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? Yes, we can write small r, capital Y, small r, capital Y, small y, small r, capital Y, small y. So you can observe here, and the last one is small r, small y, small y. You can just identify this one is correct idea? Yes, this one is round green. Next illond baribekala navu, capital R, small y, small y. This one is also green. Idu round green. ಇದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದು ರೌಂಡ್. ಎರಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್.
ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 3 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೋ, ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ that I am using the other color for these 3, and these are usually round and yellow. There are 3, and finally this one you can identify small r small y, and ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲೀಲ್ 1. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ರೌಂಡ್ and yellow seeds are 9, round and green seeds are 3, wrinkle and yellow seeds are 3, wrinkle and green seeds are 1. So the phenotypic ratio is 9:3:3:1. What is the phenotypic ratio of the dihybrid cross? 9:3:3:1. So this is how we need to write. Next, 2021 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, ಇಫ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಓಕೆ, is crossed with wrinkle yellow seeded pea plant. Wrinkle yellow seeded plant. The seeds produced in F1 generation are, F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 and here 1 and here also 1 and capital Y, right? Capital Y. So now you can easily say capital R small r, capital Y small y. So all are round and yellow. Round and yellow. You can observe round and yellow seeds. Option 3 is the right one. Option 3 is the right one. ಯಾಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೌಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ anatomical structure, common ancestors, but differ in their function. Function ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Have same structure, correct, and perform the same function. Function ಒಂದೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Have same structure and perform different function. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ. Have different structure ಇರೋಲ್ಲ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Have different structure ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ they have same structure, anatomical structure, perform a different function is the right one, and that is called homologous organ. Okay, yes. These are the different important questions we have discussed till now from the chapter Heredity and Evolution. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪದೇ ಕೇಳಿರೋದು? ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, fossils, evolution, inherited and acquired traits. Okay, if you have any doubts, you can drop your messages or question in the comment box. Okay, so next class ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Till then, take care, bye.